ya watoto watano. Mama ana matatizo ya usikivu, lakini baba ana matatizo ya miguu. Nimesoma shule ya msingi Kingugi, nikafanikiwa kujiunga na elimu ya kidato cha kwanza na cha 4 katika shule ya sekondari Kingugi, zote ziko Mbagala. Lakini pia nikafanikiwa kujiunga na elimu ya kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya sekondari Nyantakala iliyokuwepo mkoani Kagera. Ninatokea katika familia yenye hali duni kwa sababu wazazi wangu wanashindwa kujikimu katika huduma muhimu za kibinadamu, na nimesomea katika mazingira magumu sana kutokana na kukosa mahitaji yangu muhimu ya shule kama madaftari, vitabu, viatu, kitu ambacho kilikuwa kinanisababisha niende shuleni katika mazingira magumu sana. Kwa sababu kuna muda unaenda shule na viatu ambavyo sio vizuri, unaenda na uniform ambazo zimechanika. Kuna wanafunzi zangu kuna muda wakawa wananicheka, kitu ambacho kilikuwa kinasababisha mimi kutokujiamini na ikawa inasababisha mimi kutokufocus zaidi katika masomo yangu, na kitu ambacho kilisababisha mimi kutokuendelea vizuri katika masomo yangu na nilifeli sana. Lakini pia kutokana na ugumu wa maisha ya familia yetu, wazazi walikosa hata mtaji wa kufanya biashara ndogo ndogo ambazo huenda pesa ambayo ingepatikana ingesaidia kupunguza ugumu wa maisha nyumbani. Asante. Asante sana. Tafadhali tumpigie makofi Habiba. Huyu ni mnufaika wa kwanza, hapo katuelezea tu historia yake kidogo. Ramadhani, naomba nawe ujitambulishe waweze kukufahamu. Ipandishe. Yes. Asante sana. Kwa majina naitwa Ramadhan Saif Isaganga. Ni moja kati ya wanufaika wa mpango wa serikali kunusuru kaya maskini. Nimezaliwa Mbagala, ndipo ninapoishi na familia yetu. Mimi ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watatu. Mama yangu ni mfanyabiashara mdogo ambaye anauza juice, ambaye alikuwa akishirikiana na baba yangu, lakini kwa bahati mbaya alifariki mwaka 2018. Maisha yetu kabla ya TASAF ama kuja kunufaika na TASAF yalikuwa ni magumu sana. Tulikuwa tuna hali duni kwa kiasi kwamba tulishindwa kupata mahitaji yetu muhimu kama vile chakula, tulishindwa kupata mahitaji muhimu ya darasani ama katika elimu yangu kama sare za shule, kukosa viatu, madaftari, kalamu. Hivi vyote vilichangia mimi kutofanya vizuri darasani na maendeleo yangu kutokuwa mazuri sana. Nilisoma katika shule ya msingi Charambe ambayo iko Mbagala, pia nikaenda shule ya sekondari Nzasa ambayo iko Mbagala pia. Baada hapo nikajiunga na chuo cha ufundi Arusha ambapo nilisoma astashahada ya uhandisi umeme wa magari ambapo nilimaliza mwaka 2020. Okay, asante sana Ramadhani, naomba naye tumpongeze kwa kujitambulisha. Mwisho kabisa basi naomba nimalizie na Kurthum. Tafadhali jitambulishe. Asante. Kwa majina naitwa Kurthum Hamadi Suleiman. Ni mnufaika wa TASAF, natokea Zanzibar, Shehia Karakana iliyopo pembezoni kando kidogo ya mji wa Zanzibar, umbali usiozidi kilomita 9. Ni mtoto wa pili kuzaliwa kati ya watoto 5 katika familia yetu. Baba yangu ni mfanya biashara mchuuzi wa samaki kama vile saradini, na mama yangu ni mfanya biashara ndogo kama vile kuuza msheti. Natoka katika familia duni ambapo tunashindwa kupata baadhi ya huduma, hasa huduma muhimu za shule kama vile madaftari, mabuku, viatu, na kitu ambacho kilipelekea kutofanya vizuri katika masomo yangu. Asanteni sana. Basi sasa tuende, kwa sababu wote mmesema nyinyi ni wanufaika wa TASAF. Habiba, ni kitu gani TASAF imekupatia mpaka sasa hivi, uko wapi? Kwa ufupi kabisa. Mimi nilianza kunufaika na mfuko huu wa serikali wa TASAF mwaka 2015 nikiwa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kingugi iliyokuwepo Mbagala. Mpaka sasa ninaendelea kunufaika na mfuko huu wa TASAF nikiwa kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikiwa mwaka wa pili nikisomea shahada ya sayansi ya uhandisi katika mawasiliano, na ninatarajia kumaliza elimu yangu ya masomo ya juu mwaka 2025.
Hizi zote ni jitihada za serikali kupitia mfuko wa TASAF. Ninashukuru sana. Mfuko wa TASAF ulinisaidia mambo mengi sana, kwa sababu kupitia mfuko huu kwanza uliweza kunisaidia kupata vifaa maalum vya shuleni. Niliweza kupata uniform nzuri, niliweza kupata begi, viatu, kitu ambacho kilisababisha mimi niongeze kujiamini katika masomo yangu na niliweza kufanya vizuri sana katika masomo yangu. Lakini pia kupitia mfuko huu wa TASAF uliweza kuwasaidia wazazi wangu kupata mtaji ambao uliwawezesha kufanya biashara ndogo ndogo kama kuuza maandazi, sambusa, vitu vidogo vidogo katika mtaa wetu, kitu ambacho kilisaidia wao waweze kupata pesa ambayo iliweza kutusaidia sisi katika mambo ya chakula, matibabu pindi ambapo tunaumwa, na sisi katika masuala ya shule. Kwa hiyo ilipunguza ugumu wa maisha kwa kiasi kikubwa. Lakini kikubwa zaidi napenda kuishukuru serikali kupitia mfuko wa TASAF, kwa sababu iliweza kunisaidia ni kupata mkopo wa elimu ya juu kwa 100%. Ninashukuru sana kwa sababu mfuko huu wa TASAF umetuunganisha sisi moja kwa moja na bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Kwa hiyo wakati tunaomba mkopo wa elimu ya juu, tulipewa viambatanishi na TASAF vya kuambatanisha na fomu zetu, kitu ambacho kilisababisha mimi kupata mkopo wa 100%. Ninashukuru sana kwa sababu leo ninasomea kitu ambacho ninakipenda, kitu ambacho nina ndoto nacho. Ninashukuru sana kwa sababu katika mazingira ya kawaida wazazi wangu wasingekuwa na uwezo wa kunilipia ada katika fani ambayo mimi ninaipenda. Huenda leo ningesomea fani ambayo sina ndoto nayo, siipendi, ili kukizi ada kutokana na uwezo wa wazazi wangu. Nashukuru sana. Asante. Engineering. Okay, Ramadhani, tuje kwako. Toka umejiunga na TASAF, umefanikiwa wapi na unafanya nini sasa hivi? Asante sana. Mimi nilianza kunufaika na mfuko wa TASAF au mpango huu wa serikali kunusuru kaya maskini mnamo mwaka 2015, wakati huo nilikuwa kidato cha 3. Mpango huu ulinisaidia kiasi kikubwa sana, kwa maana niliweza kupata chakula, niliweza kupata mahitaji muhimu ya darasani, lakini pia upatikanaji wa kifungua kinywa kabla sijaenda darasani, maana kifungua kinywa ni muhimu sana ili mradi ukiingia darasani uweze kuelewa. Hivyo ilinipelekea mimi kupata matokeo mazuri sana darasani, ufaulu wangu uliongezeka. Lakini si hivyo tu, serikali kupitia mfuko huu wa TASAF uliweza kuniunganisha mimi na bodi ya mkopo ya elimu ya juu, ambapo niliweza kupata mkopo wa 100%. Na mimi ni moja kati ya wanufaika hao. Na sasa nasoma nasoma taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, nasomea uhandisi mitambo na natarajia kumaliza mwaka 2025. Okay. Asante. Kabla sijaenda kwa Mkutano, mara ya kwanza ulituambia umesomea umekanika wa magari, lakini sasa hivi umetuambia unasomea uhandisi wa mitambo. Hebu tuambie ilikuwaje mpaka ukahamia hivi? Baada ya kumaliza chuo cha ufundi Arusha mwaka 2020, nilikaa mwaka mmoja nyumbani, kwa maana kwamba baada ya kugraduate sikuweza kuendelea, kwanza nilipumzika. Wakati ule kati natafuta sehemu ya kujitolea, kwa maana kwamba internship, nilihangaika sana kutafuta sehemu ya kujitolea, lakini nilishindwa. Nimehangaika sana, lakini hata zile sehemu ambazo sio formal, kwa maana kwamba garage tu zile za mtaani, kuzipata nazo zilikuwa ni shida. Kwa hiyo nikaona kuliko niendelee kukaa nyumbani, bora mwakani niendelee na elimu. Hivyo nikachagua mechanical, ambao pia ni wide. Ina uwanda mkubwa sana, kwa sababu kama hapa kwenye tulipo kuna mechanical, kuna AC, air condition ni mechanical. Kwa hiyo nikaona nichague mechanical, na sasa ninaendelea katika taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Asante sana. Haya, tuamie basi kwa Mkutano, tuelezee na wewe umenufaika vipi. Karibu. Asante kwa mara nyingine. Naomba isogeze mic kidogo kwenye mdomo. Asante. Nilianza kunufaika na TASAF mwaka 2015 nikiwa darasa la 6 katika skuli ya msingi Chumbuni, ambapo TASAF iliweza kunisaidia mimi kupata baadhi ya huduma muhimu, hasa huduma za shule.
jambo ambalo lilipelekea ufaulu wangu na kufaulu mitihani yangu ya darasa la 6 na kujiunga katika mchipuo wa lugha katika skuli ya sekondari Kiponda. Kwa kuwa mimi ni mlengwa wa TASAF, serikali kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu iliweza kunipa mimi kipaumbele cha kupata mkopo huo, ambapo nilipata 81% ya mkopo huo. Ingawaje 19% inanilazimu nijilipie mwenyewe katika fedha za kujikimu kwa kutokana na wazazi wangu kushindwa kumudu kiasi hicho kilichobakia. Hata hivyo, nishukuru serikali kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu Tanzania kwa kunipatia mkopo huo, kwa sababu nimeweza kusoma elimu yangu ya juu. Vile vile nishukuru serikali kupitia sera yake elimu bila malipo, nimeweza kusoma elimu ya msingi na sekondari. Okay. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA. Shahada ya kwanza nasomea teknolojia habari na mawasiliano. Okay, hongera sana. Hapo ulisema ulikuwa unafuatilia mchepuo wa lugha na ulikuwa unaupenda, lakini sasa hivi unasomea masuala ya teknolojia. Hebu tufafanulie hapo kidogo, ni nini kilipelekea hiyo? Kitu kilichopelekea mimi kuacha kusoma lugha na kujikita katika mambo ya teknolojia ya habari na mawasiliano ni kupitia ile process ya kuomba mkopo, ili nilazimu niende kuhakiki cheti changu cha kuzaliwa kwa sababu kilikosewa. Kutokana na kuwa kimekosewa, huduma ile ilichukua wiki 3 na watu wengine waliokuja wao walipatiwa huduma hiyo papo hapo. Kwa nini iwe hivyo? Ndicho kilichonifanya nikasoma teknolojia ya habari na mawasiliano ili niweze kuwasaidia wengine kutatua changamoto hiyo. Wow. I will repeat that in English. So Kuhusu, after she completed A-levels, she wanted to proceed with further studies, but she had a challenge kuwa na changamoto ya cheti chake cha kuzaliwa, ambapo itakuwa kubadilisha jina, lakini mchakato huu ulichukua muda mrefu, na akagundua kwamba alipokuwa akifuatilia kulikuwa na wenzake ambao walikuwa wakipata huduma kwa haraka, na akasema sitaki tena mtu mwingine maskini apate shida. Kwa hiyo akaamini kwamba TEHAMA ingeweza kusaidia. Tumpigie makofi. Tunamtakia kila la heri. Naelewa tu tumepewa muda mchache sana. Nitaomba basi mseme ndoto zenu. Kwanza kitu kimoja ambayo nitaomba audience wote tuwapigie makofi. Wengi wetu tunaogopa hesabu na sayansi, lakini mbele yetu tuna wahandisi watarajiwa wakubwa sana. Naomba tuwapigie makofi. Habiba, nije kwako. Ndoto yako ni nini? Asante. Mimi ndoto yangu ninatamani siku moja nije kuwa mhandisi mkubwa katika wa mawasiliano, kwa sababu ninapenda masuala ya interneti, lakini ninapenda pia masuala ya network, na ninapenda kusaidia watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika masuala yote ya kidigitali. Lakini pia ninatamani kuja kufanya kazi na makampuni makubwa ya mawasiliano ya ndani ya nchi na ya nje ya nchi. Lakini pia ninatamani baadaye kuja kusaidia familia yangu, kutokana familia yangu inatokea katika mazingira magumu. Kwa hiyo na mimi nikifanikiwa, mimi nitakuwa kama funguo ya hawa wengine wa nyuma ambao wananifuatia. Lakini pia ninatamani baadaye nije kuwa mmoja wa wadau wa kuchangia mfuko wa TASAF, ili uzidi kuwaendeleza watoto au vijana wanatokea katika familia maskini kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili kuweza kutimiza ndoto zao na kuliendeleza taifa letu. Asanteni sana. Asante sana Habiba. Ramadhani, karibu. Asante. Mimi ndoto yangu siku moja ni kuja kuwa mhandisi bora sana katika masuala zima ya mitambo, pia kuja kulitumikia taifa langu. Lakini pia ningetamani siku moja nimiliki karakana ambayo ingekuja kusolve masuala mazima ya mitambo
na kuweza kutoa ajira kwa vijana wengine ambao watasomea masuala ya mitambo. Asante sana. Asante Ramadhani. Mkutano, karibu. Asante. Ndoto yangu ni kuwa mwanateknolojia mkubwa ili niweze kufanya kazi katika taasisi mbalimbali kama vile TTCL. Vile vile niletee maendeleo nchi yangu na familia yangu kwa ujumla, na kuwasaidia vijana wengi wanaotoka familia za kimaskini katika kutatua hali zao za kimaisha, yaani kufikia ndoto zao na wasomee teknolojia tehama. Kipekee ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuendelea kuridhia kuwepo kwa mfuko huu unaotusaidia vijana wengi wa kimaskini kutatua hali zetu za kimaisha na kufikia ndoto zetu. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kutushirikisha mlioyapitia. Sio marahisi sana, lakini mnaendelea kutupa moyo kwamba wale wote wanaofanya jitihada tofauti kusaidia makundi tofauti, basi jitihada zao zinazaa matunda, kwa sababu hapa tunaye Mkutano, tunaye Ramadhani na vile vile tunaye Habiba. Basi kabla hatujaondoka, ningependa kuwafahamisha wajumbe kwamba Benki ya Dunia pia inashirikiana na nchi nyingine tofauti kwa kuwa na mfuko ambao unaendeleza maendeleo ya jamii nchi nyingine. Mfano, kwa upande wa Zambia vile vile wanasaidia kutoa upande wa elimu, lakini vile vile kuwekeza kwa wanawake. Lakini kikubwa kwa upande wa Afrika Magharibi upo mfuko wa Sweden ambao wenyewe unasaidia katika kuhakikisha basi kuna kuwepo na ufahamu mkubwa zaidi kuhusiana na masuala ya life skills. Ukisikiliza ile changamoto ambayo Mkutano ametutajia, tunaona tunayo hayo mapungufu. Sio tu tunahitaji masuala ya darasani, lakini vile vile tunahitaji skills nyingine ambazo zinaweza zikatusaidia. Hivyo basi naomba wadau wote mlioko hapa, pale kwenye gallery walk kuna videos ambazo zina showcase vijana wetu watatu, lakini na hizi program niliyoitaja ya GWEL ambayo iko Zambia na hii program ya Sweden mnaweza mkaziona kule. MC, tunakushukuru sana kwa fursa hii. Tunawashukuruni nyote kwa kutusikiliza. Asanteni. Asante sana. Can we put our hands once again to our moderator, pamoja na kumpigia makofi mrakibu wa kipindi hiki ambaye ni Dr. Kilama na vijana ambao kwa sehemu kubwa wamejaribu kuonyesha fikra zao katika uwekezaji wa kiuchumi na visa vinavyotia hamasa. Sasa ukiweka kiunganishi cha kipindi hiki na kipindi kinachofuata ambako tunaangalia namna gani tunaweza tukapalilia uwekezaji wa mtaji wa rasilimali watu, kwa sababu mustakabali wetu unategemea hicho. Nadhani huu ni muendelezo tu wa visa mafanikio ambavyo vimetoka katika jamii zetu. Waheshimiwa mabibi na mabwana, niruhusuni sasa niende moja kwa moja nimlete Madam Graka Machel. Je, tunaweza kuweka mikono yetu kumpigia makofi anapokuja hapa jukwani? Na tunaheshimishwa sana kuwa naye jana hapa. Mama, asante sana, na kwa kweli tuna hamu ya kusikia kutoka kwako. Lakini pia mabibi na mabwana, ninaomba tumlete Dr. Victoria Kwakwa ambaye ni makamu mwenyekiti wa ukanda wa kusini na mashariki mwa Afrika wa Benki Dunia. Wanaenda kutuongoza katika mjadala juu ya kuongeza uwekezaji katika rasilimali watu kwa upande wa Afrika. Karibuni sana nyinyi nyote. Okay, thank you. Asante sana. Nina istihaki kubwa sana kuwa na fursa
kuwa na maongezi ya moja kwa moja na Mheshimiwa Grasa Machel. Grasa anafahamika sana katika bara Afrika kama mtu ambaye mimi binafsi nimemchunuku kutoka mbali kwa muda mrefu sana, na bahati nzuri leo nimepata istihaki ya kukutana naye mapema mwaka huu nilipoenda Msumbiji. Tulikuwa na mjadala ambao unavutia sana, na kilichonigusa zaidi ni kujitoa kwake na shauku yake katika hoja na masuala yanayogusa vijana kuweza kufikia ndoto na vile ambavyo wanaweza kuwa, na hasa wanawake wadogo na wasichana. Hivyo leo Grasa, mimi ninaheshimishwa sana kutumia dakika hizi chache na wewe na kuweza matinika pamoja. Nafikiri Grasa ni mwanamke anayeheshimika sana, kwa hiyo napenda kuchukua tu dakika chache kuzungumza kuhusu yeye, iwapo Grasa utaniruhusu. Grasa anakataza, anasema isisemwe. Yeye ndio mwanzilishi wa, sitaenda kusoma kila kitu, yeye ni mwanzilishi wa taasisi ya Grasa Machel, na ambayo na taasisi pia ya maendeleo ya jumuiya. Ameishi maisha yake kwa sehemu kubwa yamejikita kwenye tangu kipindi Msumbiji kipambana kupata uhuru, na katika upande wa kimataifa kupambana kwa ajili ya haki za wanawake. Amepambana kupata uhuru katika kupitia chama cha Frelimo huko Msumbiji, na alikuwa ni waziri wa kwanza wa elimu huko Msumbiji. Miaka inayofuata, baada ya miaka yake 10 serikalini, Grasa ameweza kuzalisha taarifa muhimu sana UNICEF ikionyesha matokeo ya migogoro ya kivita kwa watoto ambayo ilibadilisha namna vile Umoja wa Mataifa na nchi wanachama zinaitikia migogoro. Na baada ya hapo amefanya kazi kwa bidii katika kuhakikisha kuna afya ya dunia na usalama wa watoto. Ninaona ujisikii vizuri mimi kuzungumza, kwa hiyo nitaishia hapo, lakini nataka kusema kidogo kuhusu Grasa tunapoenda kwenye mjadala huu. Sasa kwa kweli hatuna muda mwingi, lakini Grasa, nadhani watu wengi wanataka labda kujua kidogo kuhusu, japo nimeshasema, lakini katika hali binafsi wewe umetoa maisha yako katika vitu vinavyohusu watoto na vijana na hasa wanawake na wasichana. Sasa kama unaweza ukatuambia kidogo kuhusu kitu gani kufanya wewe upite njia hii na kukufanya udumu kufanya kazi katika eneo hili. Asante sana Victoria. Kama ambavyo umeiweka, mimi ni mpambanaji, mpigania uhuru, na ule uzoefu katika umri wangu mdogo umenitengeneza ndani yangu imani kwamba kama kuna kitu ambacho unakitaka kuona kikitokea na kubadilika, lazima ukipiganie. Sasa nilipoingia katika kupigania uhuru kama maelfu ya wanamsumbiji wengine, tulijua kwamba tunaweza kufa, lakini tulisema lazima tufanye, kwa sababu tuliamini tulitaka kuwa huru. Na nikiwa na miaka 29 mara baada ya uhuru wetu, nilipelekwa kuwa kwenye wizara ya elimu, na nilikuwa na miaka 29. Sikuwa na uzoefu wote hapo kabla, lakini ilibidi nifikiri namna gani ninaweza kuchangia katika nchi yangu kuwa na mfumo wa kitaifa wa elimu ambao unaweza ukawa unachukua na kuthamini mahitaji ya wanamsumbiji, na ambao pia ungeweza kutengeneza mustakabali wetu. Niko wizarani kwa miaka 2-3, na nikawa nauliza wafanyakazi wenzangu, nataka kuona namna gani tunatekeleza, matokeo ni yapi ya kile tunachokifanya.
Na kitu ambacho kilinigusa mimi sana ni wasichana walikuwa hawafanyi vizuri. Walikuwa wanakuja kwenye mfumo lakini walikuwa hawafanyi vizuri. Na nikataka kujua kwa nini. Kwa hiyo nilikuwa nataka kutengeneza hii akili ya kuhoji kama kwamba nisipofuatilia jambo moja kwa umakini, manake siwezi kupambana nalo kwa ufanisi zaidi, ila kufupisha hamasa yangu kwa elimu. Na mbili, na shauku yangu kuhusiana na usawa na kufanikiwa kwa wasichana kulikuja kutoka katika uzoefu huo. Na tangu hapa haijawahi kuondoka katika moyo wangu. Na ninaweza nikawaambia nyote mliopo hapa kwamba wakati nikiwa katika miaka ya 30 hapo, wasichana walikuwa wanakuja katika mfumo, walikuwa wanaacha shule. Nilielewa matokeo ya ndoa za watoto. Nilielewa matokeo ya kutokuwa na walimu wazuri, na ndio maana wasichana wengi hawakupenda hesabu na fizikia na biolojia na kadhalika. Na nikajaribu kuanzia hapo kupambana kwa ajili yao. Kwa sasa kwa nini hili ni muhimu, kwamba hii ndio shauku yangu. Sasa hivi niko miaka zaidi ya 70. Nakumbuka nilianza huko miaka ya 30. Tunachojadili leo ni kile ni tatizo lile ambalo niliona miaka hiyo. Wasichana wote hawako shule, wasichana hawapati matokeo bora, wasichana bado wanaolewa wakiwa na umri mdogo, wasichana. Yani haya yote mimi ninaamini siwezi kupumzika wakati hata baada ya miaka 40 ya maisha yangu bado kuna mamilioni ya wasichana wanakutana na tatizo lile ambalo mimi nilijifunza nilipokuwa waziri. Unataka kuelewa kwa nini niko hapa? Unataka kuelewa kwa nini ninaisha huku? Bahati mbaya nchi zetu hapa hakuna nchi inaweza kusema wameweza kuondoa tatizo hili la kijamii ambalo linaumiza wasichana kwa maisha yao yote. Ndio maana niko hapa. Thank you so much. Asante sana Grasa. Hivyo najua tujamaliza na hali inaendelea na bado moto huu unawaka ndani yako. Asante sana. Hivyo kama ambavyo umesema kuna mengi ya kufanya. Wewe unadhani, na najua umekuwa katika uwanda huu kwa miaka zaidi ya 40. Leo kama utaamua kusema kitu, sisi Afrika tunatakiwa kufanya nini ili tuweze kuhamasisha mtaji wa rasilimali watu wa vijana wetu? Ni kitu gani msingi ambacho angeweza kukisema? Hiyo italeta tofauti kubwa sana kwa watu hapa. Mimi nadhani tunahitaji kuweza kuona mustakabali tunaohitaji. Lazima tuote, lazima tuwe na uwezo wa kuthubutu, na lazima tuweze kubadilisha uthubutu wetu kwa katika mipango ambayo inatoka katika mafanikio bora sana, na namna tunaweza kutoka na kusema kwamba kuanzia sasa hiki ndicho ambacho tunatakiwa kukifanya kama tunatakiwa kufikia kiwango hiki cha maendeleo. Nitatumia muda hapa kidogo. Kwanza, nimesikia mijadala hapa asubuhi. Tumekuwa tukifanya vingi na sana, na kweli kuna kujitoa, kutoa kile ambacho tunaweza kukifafanua, na hasa katika hoja hii au suala hili la mtaji wa rasilimali watu. Lakini nadhani
Kwa ustahimilivu kabisa kwa mawaziri na wakuu wa nchi nitasema kwamba kumbukeni, kuna watoto milioni 98 wa Afrika ambao wako nje ya shule bado. Tumeambiwa hapa kwamba kutoka kati ya watoto 10, 9 kati yao ambao wako shule wana uwezo wa kusoma na kuelewa kitabu. Tuliambiwa hapa katika mijadala tuliyoisikia kwamba mafanikio yoyote ambayo tunaweza tukayafikiria, tunatakiwa kutengeneza aina hizo za utaalamu ambao utasaidia kile ambacho serikali zinafanya, lakini pia kuleta ubora katika kwa wanajamii wote, ili waweze kuhisi wajibu wa kufanya ubora katika kile wanachoweza kukifanya kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo mimi ninachowasilisha kwenu ni hiki kifuatacho. Can you please look back? Unaweza ukaangalia nyuma kidogo, ukaangalia hawa milioni 98 ambao wako nje ya shule ni wangapi? Je, ni wangapi wapo katika kila nchi yetu hapa? Kwa tunafanya vizuri, lakini bado tuna milioni kadhaa ambazo ziko nje. Je, tunawezaje kuwaleta zizini? Kwa sababu kujitoa kwetu ni kwa ajili ya kila mtoto wa kike na wa kiume. Je, tunawarudishaje wote waingie katika mfumo? 2, wakiwa wamekwisha ingia kwenye mfumo, je, tunawezaje kuhakikisha kwamba wote wanapata wanapata vile viwango ambavyo vimeweza kufikiwa au kuwekwa kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi, na kwamba kutoka shule ya msingi waweze sasa kwenda sekondari, ili wao waweze kuwa walau kile ambacho dunia nzima inafanya, walau wao wana miaka 12 ya elimu bora. Je, walimu wangapi tutahitaji? Tutahitaji madarasa mangapi? Tutahitaji shule ngapi? Tutahitaji vyuo vingapi? Haya yote lazima yawekwe katika programu moja, katika kifurushi ambacho kinakuwa ni mkataba wa kijamii, makubaliano ya kijamii, sio tu serikali peke yake, lakini kupata mataifa yetu yote na kusema kwamba kama tunatakiwa kufanya hiki kwa pamoja, hiki ndicho ambacho serikali inatakiwa kufanya, sekta binafsi, taasisi za utafiti, taasisi za kiraia, na nitarudi kwako kama wadau wa maendeleo, lakini kuhakikisha kila mtu anahusika kwamba hiki ndicho ambacho tunatakiwa kufanya. Na naomba niwakumbushe nchi nyingi ambazo zimefanikiwa leo iliwachukua wao miaka 30 tu kutoka nchi maskini kwenda kwenye nchi zilizoendelea, miaka 30 tu. Kwa hiyo hebu tujipe sisi miaka 30 kama ndio hasa lengo. Ni nini ambacho tunatakiwa kufanya? Kama kwa miaka 30 kutoka hapa hatutakuwa hata na mtoto mmoja ambaye haendi shule, kwa miaka 30 ijayo, kwamba watoto wetu wote na vijana wetu wote watakuwa na maarifa, watakuwa na study, lakini pia watakuwa na artikeli zile study ambazo watazitumia kuendeleza jamii zao. Na hivi ni changamoto kubwa, lakini inawezekana na watu wamefanya. Kwa hiyo nini nahitaji ili sisi tuweze kufika hapo ndani ya miaka 30 ijayo? Hiyo ndio changamoto yangu kwenu, kwetu sisi sote, ili
miaka 30 ijayo kutoka hapa tusiwe tunaendelea kuwa bara ambalo ndo linafanya vibaya katika vielelezo vyote vya kijamii unavyovihitaji. Afrika kila kitu yani inafanya vibaya. Lazima tubadilishe hili na tuna uwezo wa kubadilisha hili, na lazima tu tuna rasilimali na uwezo wa kugeuza mtazamo huu, lakini inachukua ujasiri na inachukua kujidhatiti kwa dhati kufanya kile ambacho kinahitajika kufanyika ili tuweze kufika hapo. Hiyo ndio changamoto yangu kwenu ninapokaa hapa. Sitakuwa hapo miaka 30 ijayo, lakini sitaki wajukuu wangu waendelee kuishi na ambao pia ni watoto wenu, kwa sababu nyinyi ni wengi, ni wadogo kwangu. Watoto wenu waishi katika jamii ambako miaka 30 ijayo kutoka hapa tutakuwa tunazungumzia mambo yale tukiwa katika hali ile. Hapana. Lazima tujidhatiti, tunaweza kufanya, lazima tufanye, lazima tujidhatiti kufanya hivyo. Miaka 30 ni kizazi kimoja. Lazima Afrika iwe tofauti, na lazima tutoe kujidhatiti huko hapa Dar es Salaam leo. Hiyo moja. Na kwa sababu natakiwa niondoke, najua ninamwangalia Victoria. Asante kwa kuwa nyuma ya tukio hili, kwa kulifanikisha. Unawakilisha wabia wa maendeleo, kama tunaweza tukawaita hivyo. Sisi tunakuita kama mdau wa maendeleo, lakini kimsingi hiyo lugha ndio ambayo kimsingi hatutaki kuizungumzia, ya wafadhili. Mna kazi kubwa sana ya kufanya au kucheza, na nipende kuzungumzia hasa kuhusu hii Benki ya Dunia. Benki ya Dunia inaweka katika bajeti zetu, kile inachoweka kwenye bajeti zetu sio pesa tu ya kupewa, ni mkopo. Kama tunaamua kusema kweli, ni mkopo, kwa sababu lazima tuwalipe tena, na mtataka sisi tuwalipe. Mnaweza kuchukua mtazamo au mkabala wa muda mrefu na kusema tunaenda kuwekeza, tunawekeza kwenu ili nyinyi muwekeze. Kwa tunataka tuwekeze pamoja, kwamba katika hiki kizazi, kipindi cha miaka 30 inayozungumza, tuseme kwamba lazima tuwe wabunifu kwa namna ambavyo hii pesa inatumika. Sio tu kusema kwamba unajua ni kuhusu pesa, ni kuhusu pia mustakabali wa kwetu sisi sote. Kwa hiyo labda lazima tuwaulize wao kuchukua mkabala wa muda mrefu, na kuliko kusema sisi wote hapa, sisi tuna madeni, wote hapa tayari tuna madeni ambayo ni mazito kwetu, na ni Benki hii ya Dunia. Kwa lazima tuambie sasa, unaona, je, mnaweza kupunguza, kusema kwamba tutaanza kurudisha marejesho baada ya muda fulani, ili rasilimali ambazo tunaenda kuzipata zitaenda moja kwa moja. Tunawaahidi kwamba hizo rasilimali tutakazozipata, kuliko kuwalipa nyinyi, tutazitumia katika maendeleo ya rasilimali watu, na hiki kitaturuhusu sisi kuweza kuinuka pamoja, kuinua rasilimali zetu za ndani, kwa zile ambazo tungekuwa tunawalipa, tuweze kuongeza katika maendeleo ya rasilimali watu ambao tunayazungumza. Na baada ya miaka 10 au 20 kutoka hapa, baada ya kusema baada ya kutupa hizi riba za juu sana, tuna uwezo wa kuwalipa, lakini sio kwa riba hizi, kwa sababu kwa riba hizi zilizopo zinatuua. Na lazima tuwe tuna mjadala huu pamoja na Benki ya Dunia na wabia wengine wa maendeleo. Ninataka kuhitimisha au kutamatisha kwa kusema yafuatayo. Si sawa kwamba sisi tutaendelea kutoa rasilimali zetu ambazo ulimwengu ulioendelea wanazihitaji. Rasilimali za Afrika, rasilimali tunazozungumza sasa, ziko katika bara hili kuliko bara lingine lolote. Kwa lazima tuweze kuwa na mjadala hapa katika mfumo ambao kuna faida kwa wote, na kusema kwamba tunawekeza hapa
My president from Kenya was talking rais about, wangu kutoka Kenya alikuwa anazungumzia all this value chain minyororo hii ya thamani na ajira na kadhalika. Kwa nini hapa hivi? Fikiria, kwa nini rasilimali zote nyingi ambazo zinapatikana hapa katika bara letu linazalishwa kutoka katika maeneo mengine na sio Afrika? Kwa lazima tuwe na mjadala hapa. Marais wangu lazima mchukue hatua hizi. Mawaziri mko hapa, ndio tutachukua teknolojia sawa, tutachukua uwekezaji sawa, lakini tubadilishe Afrika, tulete mabadiliko katika ardhi ya Afrika ili vijana wetu wapate hizi stadi, na sisi pia tutaweza kupata fedha ambazo tutaweza kulipia maendeleo ya rasilimali watu. Nadhani ni wajibu wetu, lakini benki lazima iangalie suala hili la madeni na wabia wa maendeleo popote walipo. Lazima watuangalie sisi kama wabia, tunatoa tunachukua, sio kwamba tu tunachukua, sio tu kwamba mnachukua kutoka kwetu, mnachukua rasilimali zetu, lakini sisi tunabaki kuwa maskini na sisi tunaendelea kubaki kuwa watu ambao hatuendelei, na katika vielelezo vyote vya kijamii sisi tunakuwa wabaya tu. Miaka 30 kutoka hapa, miaka 30 kutoka hapa, bara hili linaweza kuwa limeendelea. Tunaweza kuwa mfano wa Korea Kusini, ndio, na hawakuwa na rasilimali ambazo Afrika inayo, lakini walikuwa na uwezo wa kuwekeza katika mtaji wa rasilimali watu, na hivyo wakaweza kutoka katika nchi maskini, na leo wanatoa fedha kwa nchi nyingine kwa maana ya michango ya maendeleo. Hivyo nimeanza kwa kusema nimekuwa katika mijadala hii kwa kuwa nimekuwa waziri wa elimu kwa miaka 40 huko nyuma, ukirudi kwa haki ya Mungu miaka 30 kutoka hapa. Wanachotudai watoto wetu na kwa wapigania uhuru wetu ni kuwa na shauku kubwa, kuwa wana mageuzi, kuwa watu wenye nia yenye uthubutu na ubunifu, na kwa maana ya mawanda mapana na kwa ukubwa na kwa uendelevu wa uwekezaji. Nadhani tunaweza tukafanya. Nadhani tunaweza tukafanya hivyo, tukafanikiwa. Asante sana. Asante sana Grasa. Nadhani umesema vingi. Labda tu swali la mwisho, kwa muda tumetumia mwingi, kama unaweza ukatuambia, imekuwa miaka 30 umekuwa katika jambo hili na unaendelea na bado haujakata tamaa na unasema tunaweza. Hebu tuambie vitu viwili ambavyo vinakupa wewe udhanie kwamba hii inawezekana. Vitu viwili ni vitu gani viwili ambavyo ungesema ambavyo vinakupa wewe tumaini na vinakufanya uendelee kupambana hapa? Vitu viwili ambavyo vinafanya mimi niendelee katika jambo hili, katika suala hili nimeshavitaja, kwamba siwezi kuamini au kuvumilia kwamba watoto na hasa wa kike wanaendelea kupata shida. Kile ambacho nilijifunza miaka 40 iliyopita, na leo niko kwenye miaka ya 70 na bado hakuna badiliko la dhati. Kuna mabadiliko kidogo, lakini hakukuwa na mabadiliko yale ya msingi, na hiki kinatengeneza ndani yangu au kinaumba ndani yangu hii hali ya, unajua, siwezi kuvumilia kukosekana kwa haki. Na hiko ndio kitu cha pili, siwezi kuvumilia kukosekana kwa haki. Na kwa sababu ninahisi hii sio sawa, hii sio haki. Hii sio kama watoto wa Afrika wawe na upungufu wa kile ambacho watoto katika nchi nyingine za ulimwengu wanapata. Na hivi ndio vitu ndio motisha
vya mimi kwamba popote nitakapokuwepo na chochote haba au kidogo, mchango wangu mdogo nitakaokuwa nao, lazima niendelee katika mwelekeo. Siwezi kukaa nyumbani nikilala kwa amani wakati kukosekana kwa haki hizi kunaendelea, na hiki ndicho ambacho kinanifanya mimi niendelee na mapambano haya. Na nadhani hiki ndicho ambacho nitataka kuwashirikisha nyinyi nyote hapa. Nyinyi wengi ni wadogo kuliko mimi, ni watoto wangu, na wengine ambao wamekaa hapa ni wajukuu zangu. Angalieni, bara hili hatustahili kuwa hapa. Watu wetu hawastahili hivi. Hizi kukosekana kwa hizi haki, hali ya kukosekana kwa haki, hebu kutupe motisha kuleta mabadiliko makubwa. Tumezungumzia kuhusu mifumo ya elimu hapa. Baadhi ya nchi zetu bado zinashughulika na mifumo ya elimu tuliyoipata kutoka kwenye ukoloni. Haijawahi hata siku moja kuleta mabadiliko ya mifumo yao ya elimu, kusema hiki, je, mahitaji yetu sisi kama taifa ni yapi, na kusema kwamba je, watoto wetu wanahitaji kujifunza nini, na wanawezaje kusimama hapa leo kama sehemu ya kuwa Afrika, kutumia rasilimali za Afrika, kutumia uwezo wa Afrika ili waweze kusimama wakiwa sawa, na kama inawezekana wakiwa bora kuliko watoto wengine ulimwenguni. Jamani, hiki ndicho ambacho kinanifanya mimi niendelee. Inaniuma, lakini hapo hapo ninaamini na ninajua hii inawezekana, na kwa kuwa ninyi mna maarifa mengi kuliko ambayo mimi nilikuwa nayo nikiwa na miaka 29 na kuwa waziri. Ninyi mna rasilimali nyingi kuliko zile ambazo tulikuwa nazo Msumbiji wakati huo. Kwa mfano, dunia imebadilika na tuna maarifa, tuna sayansi, tuna tehama, mawasiliano, tuna kila kitu kinachoweza kuchochea maendeleo. Hiki ndicho ambacho najaribu kukileta kwenu. Jamani, angalieni, Afrika hatukuzaliwa kuishi na kufa maskini. Waafrika hawakuzaliwa kuishi na kufa katika hali hii ambayo tuko sasa hivi. Na sasa hivi naomba niseme maneno haya, maneno ya mtu fulani ambaye ni rafiki yangu, na nitatumia maneno yake. Alisema iko katika mikono yenu, na sasa nitasema iko mikononi mwenu. Tunaweza na ni lazima tubadilishe hili, na tunapaswa kuongeza matamanio na uwezo wa kufanya hilo, na ndiyo tutaweza kufanya. Rasa, I hear the applause. Nasikia mkipongeza. Thank you so much. Asante sana. Yes, we can. Ndiyo, tunaweza, na ni wajibu wetu sote. Asante sana. Nilichojifunza ni kwamba tunahitaji kuwa imara, kufikiria kwa muda mrefu, na kuwa na uthubutu, na kuweka mipango na kutekeleza tunachohitaji kitekelezeke, kitokee. Asante sana. Natamani tungekuwa na mazungumzo zaidi, lakini umekuwa wazi, na sisi sote tuna wajibu kwa pamoja. Ni kweli serikali inaongoza, lakini si serikali peke yake, ni sote, hata wale watu binafsi wenye uwezo, wanaweza kuwa wazazi, jamii, sekta ya elimu na zingine zinazohusiana nazo. Kwa hivyo kama itawezekana, basi ni jukumu letu sote kufanya hivyo kwa kushirikiana na serikali kuweza kufikisha kile kinachohitajika. Naweza kusema neno moja juu ya riba za Benki ya Dunia. Ni muhimu kusema tumekuwa tukitoa misaada kwa nchi za Afrika, ni misaada ya 100% na si mikopo, na hata kama kuna mikopo inakuwa kwa ajili ya riba ndogo.
nchi nyingi, lakini pia kuna mipango ya muda mrefu zaidi ya miaka 15 na kuendelea, lakini pia masuala ya kifedha umeyazungumzia, nini kinatakiwa kufanyika, ni muhimu sana. Asante sana. Nafahamu idara yake katika Benki ya Dunia inatoa misaada, na misaada ambayo inatoka kwa njia ya mtazamo wa muda mrefu, lakini hii ni hiyo Benki ya Dunia ina mfuko mwingine ambao inatukaba shingo na tukaba koo, ambayo ni mikopo, na mikopo inapunguza uwezo wa rasilimali za nchi kuwekezwa na kuwekeza katika mtaji wa rasilimali watu. Asante kwa kufanya kwa sehemu yenu, lakini sehemu nyingine ya mfuko wa Benki ya Dunia inatakiwa ibadilishe namna ya kufanya mambo. Kama ninavyosema, tunalipa, lakini inatupatia nafasi kidogo ambayo inaweza ikatusaidia kuwekeza katika mtaji wa rasilimali watu ili tuweze kufikia kile kilicho muhimu. Umepokea ujumbe, na nafikiri wenzako katika Benki ya Dunia watakuwa wakisikiana, kwa kuwa hapa tunao marais wangu. Niki ndicho tunachohitaji kuambia. Kama tunapaswa kulipa madeni kama yalivyo, haitafaa kwetu kuwa na rasilimali kwa wingi wake na kwa njia stahimilivu. Asante sana Violet, tumekupata vizuri sana na tulikuwa tunawapata wenzetu huko vizuri. Na sasa basi tunarejea tena. Mjadala ambao unaendelea hivi sasa, mtazamaji wa TBC1, ni kati ya Dr. Victoria Kwakwa pamoja na Graca Machel, mjane wa aliyekuwa rais wa kwanza mzalendo wa Afrika Kusini Nelson Mandela. Hebu tupate nafasi ya kuweza kusikiliza. Shawishi mfuko ule mwingine. Asante sana, lakini nafikiri ufadhili wa Benki ya Dunia ni ujumla, sio tu kwa baadhi, lakini ni kwa hata kwa nchi za uchumi wa kati. Na sasa mna shida katika namna countries generally finance their development and whether the terms are affordable. That's a very valid question to ask. And I think these are being debated globally about the international financial architecture and modifying that. So I get you. I want to say for the World Bank, I think we're doing the right thing by developing countries. Thank you. Thank you so much. Thank you, Graca. Thank you so much. Yes, we can, and yes, we must, and with that passion and enthusiasm, I really see that we are going to accelerate investments in Africa's human capital, which really our future depends on it. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we are drawing very close to the adoption of the Dar es Salaam Human Capital Declaration. But before we go to the adoption, allow us one final speaker who is coming to speak about emerging priorities to accelerate human capital accumulation. Emerging priorities to accelerate human capital accumulation. This is none other than Honorable Hamis Abdullah Said, Permanent Secretary, Ministry of Education, Revolutionary Government of Zanzibar. Can we please put our hands together as he approaches the podium? Thank you. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania,
Your Excellencies, heads of state, distinguished leaders here present, all protocols observed. Good afternoon. I am privileged and honored to present before you the emerging priorities to accelerate human capital accumulation in this summit. Your Excellencies, the journey to Uhuru Park Peak began more than a year ago with a goal to prioritize human capital as a critical agenda amidst competing priorities in the poly-crisis environment. We have been deliberating on the country-level challenges, best practices, and way forward. The African human capital focal points have been champions on the human capital agenda in their respective countries to mainstream the narratives towards human capital as productivity driver. In lead up to the summit, each country has conducted in-depth cross-sector discussions on the status, trends, challenges, and opportunities in human capital, complemented with a clear commitments and roadmap. These have included technical and strategic discussions across critical areas including health and nutrition, early childhood education, learning, skills and jobs, women and girls empowerment, and digital infrastructure. Your Excellencies, innovative best practices emerged and created an inspiring environment of cross-country learning. It is evident that human capital lies at the center of every growth story. I want to thank you all for sharing your experiences. The discussion touched on trends, best practices, and priority areas in each sector that needs to be prioritized. The need for cross-sector and regional coordination is important now more than ever. Your Excellencies, there are some key highlights from the months of deep dives in the key technical areas, knowledge and exchange, and yesterday's panel that I would like to share with you as follows. The first priority area is getting the foundation pillar right. Governments are doing a lot to address human capital, but not enough. Getting the foundational pillars right for accelerating human capital development will entail the following main areas. One, framing the human capital agenda in the country. Two, political commitment at the highest level. Three, building systems and enhancing institutional quality. Four, financing and accountability. Five, multi-sectoral approach. Six, implementation at scale. And the last one is leverage regional approach to invest in human capital. The second priority area is in early childhood development. Inequality in Africa begins early with the lifelong consequences for human capital. Food insecurity and malnutrition is a threat to human capital. Good nutrition in the first 1,000 days is critical for the development and the building of human capital. However, disadvantaged children can catch up if countries intervene early. Compared to other sectors, budgetary allocations to ECD investment in Africa are low. There are policy options of integrating ECD actions at scale at a very low marginal cost by taking opportunistic actions across sectors, especially women and economic empowerment. The third emerging area is learning poverty. Countries will find it difficult to boost job skills at late life cycle stage. Basic foundational literacy and numeracy skills are critical for skilling and reskilling. We have a quote of Mwalimu Nyerere who said, "Education is not a way to escape poverty, it's a way of fighting it." It is worth reflecting on Mwalimu Nyerere's wisdom. The fourth area is
equitable access to schools and skilling opportunities. About 110 million children are out of school, as well as millions of young people in the region are not in education, employment, or training, are emerging as a major development challenge needing urgent attention. Strategic interventions, including social protection, are required to harness and protect human capital, particularly out-of-school children and not in education, employment, or training should be deliberately included in the education system and skilling pathways expanded alongside opportunities for dignified employment or self-employment. The fifth emerged area is a technical and vocational education training. To address the labor market gaps for middle cadre of workers, there's a need to refocus on the TVET through policy frameworks and financing, including student financing and improved TVET linkages with industry and entrepreneurship opportunities. The sixth area is digital skills. Digital and 21st century skills for youth require alignment of the curriculum and project-based learning pedagogy, as well as focus on empowering teachers with the digital pedagogical skills. To develop relevant skills, education system must be transformed and be more resilient to deliver education services both in and out of school at any time to accelerate learning. New education policies and actions need to be developed and require a focus on resilient systems that support anytime, anywhere learning. The last but not the least priority area is on job creation, including the need for entrepreneurship training and business support. Africa is not fully engaged in human capital. Not only is the region under-investing in its human capital, but it is also not reaping the benefits of its existing human capital. Only 60% of the region's working-age population is currently using its accumulated human capital in the workforce. Key policies and programs need to be in place to increase human capital use, include strategies that lower women's barriers to better jobs, upskills and reskills the youth and adult workforce to meet the demands of the evolving industries and mega trends, and equip entrepreneurs to be more productive and eventually create jobs. Thank you very much, Your Excellencies. Thank you very much. Permanent Secretary, Ministry of Education, Zanzibar, Honorable Hamis Abdullah Said, for those comments on emerging priorities to accelerate human capital accumulation. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are now coming to the top of the agenda of the summit, which is the adoption of the Dar es Salaam Human Capital Declaration 2023. And to lead us through this exercise, allow me to kindly request to the stage Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, to lead us to the adoption of the Dar es Salaam Human Capital Declaration 2023, which will be done by acclamation. So we shall clap at the end of the declaration to show that we've accepted what she's going to declare for and on behalf of all of us. Your Excellency. Excellencies and distinguished participants, it has been a long but fruitful day. Congratulations to you all. Now permit me to seize this occasion to reiterate my sincere appreciation to
to my fellow heads of state and government, vice presidents, President of Zanzibar, prime ministers, ministers, and other dignitaries and members of delegations for your presence and participation in this important summit. In the course of 2 days, we have deliberated on challenges and prospects of human capital in Africa. And after these deliberations, we've come up with a declaration, which is a commitment that reflects our collective desire to act individually and collectively to resolve the challenges we have identified in the area of human capital development. And hence, it gives me enormous pleasure to present to Your Excellencies, Heads of State, distinguished representatives, as well as partners here present, a draft of the Dar es Salaam Declaration on Human Capital. The declaration affirms that human capital development is critical for achieving sustainable, resilient, and inclusive growth in Africa, and that investment in human beings through quality education, healthcare, nutrition, jobs creation, and skills development is necessary for improved social and economic outcomes. The declaration also acknowledges that human capital development in Africa requires massive and coordinated financing and efforts to strengthen quantity, efficiency, and impact of investments in people. And in this regard, the declaration that we are going to adopt by acclamation reforms our pledges in the following areas. 1, prioritize on education and skills development. 2, enhance health and well-being. 3, empower women and girls. 4, strengthen research and innovation. 5, promote job creation and economic opportunities. 6, ensure political protection and inclusion. And 7, mobilize resources and partnerships. May this declaration, therefore, be a source of inspiration for all the people of Africa, and may it be a call to action for our governments to invest in one of the most significant and irreplaceable requirements for development, that is, people. As Mwalimu Julius Nyerere, the father of Tanzanian nation, once observed, for development to be meaningful, the people have to be involved. May this timeless counsel of one of Africa's greatest sons inspire us as we adopt by acclamation the Dar es Salaam Declaration on Human Capital. We were told our journey was going to the Uhuru Peak, and now we are at the Uhuru Peak of Kilimanjaro Mountain. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, with these brief remarks, I now welcome the heads of state, heads of delegation to adopt the declaration by acclamation. Thank you so much. Merci beaucoup. Obrigado. Shukran jazira. Asante sana. Can we continue to clap our hands as that gesture of acclamation has really
marked the adoption of the Dar es Salaam Human Capital Declaration 2023. Thank you very much, Your Excellency. Let's continue to clap our hands. Let's continue to clap our hands. As we've witnessed the adoption by acclamation that has just been read and led by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Asante sana. Thank you very much. We are now going towards the closure of the summit as the declaration has already been adopted. I would now like to have a bridge between the declaration and the closing by inviting poet Hafsat Abdullahi together with a young child coming from Zanzibar to come and recite their poem, and then we shall have a brief entertainment by our very own Mrisho Mpoto, and then I will invite for the closing remarks Vice President, Human Development of the World Bank, Dr. Mamta Muti, and the final vote of thanks will be delivered by His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council. So for now, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we have Hafsat Abdullahi together with a young child from Zanzibar for a poem. Karibuni sana. Your Excellencies, venerable audience, I am honored to be here alongside Zania. Good morning. My name is Sania Nasir Rashid. I come from Zanzibar. And we have a spoken word piece titled People Like Me. Here it goes. I'd rather be a guild and try to build. Take me to the field and let me win a shield. I'm strong and I'm willing to join in the building. Let's build Africa and create a new era. I do not think I am lucky. I do not think I'm lucky. I do not think some winds blew their way into my palms, because people like me don't get too many chances. People like me are born with too many inadequacies. People like me are constant acquaintances to inconveniences. Youths like me are like walking currencies, sustainable entities, young, vibrant, talented, goal-oriented, passionate, compassionate. So what if we're good people? What if we're all of that and more than what to do with a basket full of limitations? What to do with aspirations in poor health and poor education? Tell me, how do you chase dreams on empty stomachs? Of what use is talent? Of what value is potential? What gain is an intelligence with no exposure? What to do with no ways to school? What to do with a handful of dreams and a pinch of means for these dreams to come true? See, youths like me are like diamonds in the rug of unfavorable circumstances, like living ideas trapped in boxes of lack. We're like fertile lands with no seeds, dreamy houses with no doors, survivors to the core. See, I am not of riches, not of silverwares or golden spoons. See, I bloom from doom. I was born in dirt, earth, mud, and clay. So if today I am here,
If today I get to have a say on behalf of people like me, I'd say people like me don't get lucky. Because on this race for life, for growth, for the future, people like me need more than talent, more than ideas, more than potentials, more than big hearts and big dreams. So we need means for these dreams to come true. Because people like me don't need luck. We need help. So I appeal you all. Become the change you're advocating for. Become the goals you're striving for, fighting for. Become dreams materializing into realities. Goals growing into possibilities and actions yielding productivity. Become the pillars for this future building. The root for this continent become the peace to keep the peace. Gather whatever ideas to help us cope. Whatever skills to revive hope. Become the reason why motherland will thrive again. The reason why brother man will try again, strive again, become whatever you need to become to feel inspired again, become the voice of consciousness. Become ambassadors, inventors, innovators, become champions, gold medalists, Nobelists, become independent. Rule your world, become kings, become queens, become the next big thing, become home, become the new Africa. I'd rather be a guild and try to build. Take me to the field and let me win a shield. I am strong. I am willing to join in the building. Let's build Africa and create a new era. Thank you. We are here to accelerate Africa's economic growth and practically boost youth productivity by improving skills of our youth. Africa, Africa, Africa na watoto wake, vijana na wanawake, Afrika, 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 Afrika na watoto wake, vijana na wanawake, Afrika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema tena, karibuni Tanzania, karibuni Wanaafrika. Sasa inazungumza katika ardhi ya Tanzania, kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika rasilimali watu, hasa watoto, vijana na wanawake. Ni miongoni mwa nguzo muhimu katika kukuza uchumi na maendeleo ya nchi za Afrika. Kuimarisha uhimilivu wa nchi
Utajiri wa Afrika sio maliasili na madini peke yake, sio bahari, maziwa na mito peke yake, bali nguvu kazi za vijana, wanawake na watoto ambao ni 75% ya Waafrika wote. Tukiwekeza ipasavyo kwenye kundi hili kubwa, tunaweza kuifikia Afrika ambayo tunaitaka na Afrika tunayoitamani. Sons and daughters of Africa, honorables from north to south, east and west, we are here to take Africa to the next level by discussing and sharing experiences, by promising to invest to our people, Long live Africa. Long live our partnership with the World Banking. That investment will contribute to sustainable development of Africa. Long live Africa. Long live our partnership with the World Bank. Africa. Asante viongozi wetu wa Afrika. Mmetuheshimisha wa Afrika. Asante viongozi wa Afrika. Mmeliheshimisha taifa hili. Sasa tunakwenda makofi ya Afrika ya kuondoka yale. Twendeni vijana wangu, Afrika imezungumza kwenye ardhi ya Tanzania. Makofi hayo mpige mpaka tunatoka nje. Thank you very much, Mrisho Mpoto. A round of applause. But I would also once again like to appreciate the young poets, Hafsat Abdullahi and Sania Nasir Rashid from Zanzibar. Another round of applause. I'm now greatly honored to invite to the podium Dr. Mamta Murthy, the Vice President, Human Development from the World Bank, for our closing remarks, to be followed by a vote of thanks by His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council. Ladies and gentlemen, a round of applause to Dr. Mamta Murthy. Wow, that's a hard act to follow, but I'm going to do my best and stay brief. Distinguished heads of state, esteemed participants, and honored guests, we are at the end of the summit, and I know that I am filled with a profound sense of hope and optimism, and I hope you feel the same. Over the past few days, we've engaged in meaningful discussions, we've shared innovative ideas, and because of the Dar es Salaam Declaration, I believe we've solidified our commitments to doing what is really important, which is investing in young people. I believe that the convening of this summit has represented a unique opportunity for leaders from across the continent to come together and commit to prioritizing investments, the most important investments, I would say, investments in young people. Through the discussions, several key themes have emerged, and I'm just going to list them because you've already had a summary of the technical discussions, and you've also had the same things expressed very poetically, and I do not want to duplicate.
To me, the things that really stood out are, number one, an understanding of the incredible opportunity for economic growth and prosperity that can be realized through investing in the young people of this continent. Second, the recognition that this is not going to be easy. It's not going to be easy because the challenges are unique, but also the fiscal constraints are daunting. I think Madame Michelle expressed it very well. Circumstances are indeed very difficult. Third, while the task may seem daunting, there are sources of inspiration. There are sources of inspiration from the very good examples that we've heard from countries that are already taking the right actions to make a difference. And here I think I want to turn to the young people themselves and make my fourth point. I think we all recognize that without these young people, without working together with them, it will be very hard to achieve what needs to be achieved. Fifth, and finally, I believe that to truly make a difference, there needs to be a political momentum around change. And I think we saw a very strong commitment as well as growing momentum in this very room. I want to acknowledge the excellent declaration, which I think commits everyone to prioritize the investments that need to be made. I also took a lot of inspiration from the fireside chat, in which I think we recognized very strongly that we all need to work together to make this happen. It's not about one side or the other. It's not about one party. It's about everybody playing their role. It's about governments taking leadership in terms of making the right policy choices. It's about the private sector contributing, particularly when it comes to creating employment. It's about civil society organizations helping with service delivery, helping to create momentum for change, helping to hold governments to account. And it's about international organizations and donor partners playing their role. So I think it's about everybody coming together and doing what needs to be done. I'm deeply inspired by what I saw over these past 2 days. I hope that you too feel the same sense of passion and dedication. With that, I'm going to stop. I want to express my deepest gratitude to the government of Tanzania for hosting us in this excellent fashion these past 2 days. I want to thank all the heads of states, ministers, panelists, and partners for their invaluable contributions and insights throughout the summit. Let's carry the momentum forward. I hope that many of you will participate in the Human Capital Conclave at the annual meetings of the IMF and the World Bank at Marrakesh, where we will discuss employment. I also hope that many of you will participate in the midterm review of IDA in Zanzibar in December, as well as at COP28 in the UAE, where we can take these conversations forward. Thank you very much. I look forward with my colleagues to continuing with you in this journey of your commitment. Thank you. Thank you, Dr. Murthy. And now, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let's put our hands together for His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, as he comes for the vote of thanks. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mliopo hapa, waheshimiwa makamu wa rais, waheshimiwa mawaziri wakuu na naibu mawaziri wakuu, mwakilishi wa Benki ya Dunia, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa mabalozi na viongozi wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Ninayo furaha kusimama mbele yenu jioni ya leo kutoa shukrani za kipekee kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyeji wetu wa mkutano huu,
wenye mada kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika, kuongeza tija kwa vijana kupitia mafunzo na ujuzi. Kwa hakika mkutano huu umekuwa mafanikio kwa kuwa umetoa fursa muhimu ya kubadilishana mawazo na kupeana uzoefu juu ya namna ya kutatua changamoto na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, nianze kwa kutoa shukrani za dhati kwa waandaaji wenza wa mkutano huu, Benki ya Dunia, ambayo tumeshirikiana vyema katika maandalizi na uendeshaji wa mkutano huu. Kwa hakika Benki ya Dunia imekuwa mshirika wa kutegemewa katika nyanja nyingi za maendeleo yetu, hususan katika rasilimali watu. Ni imani yetu kwamba Benki ya Dunia itaendeleza dhamira yake katika utekelezaji wa ahadi zilizotolewa kupitia azimio la Dar es Salaam juu ya mtaji wa rasilimali watu. Aidha, napenda kutoa shukrani za kipekee kwa wakuu wa nchi, makamu wa rais, mawaziri wakuu, mawaziri na wajumbe wengine wote kwa kushiriki katika mkutano huu na michango yenu yenye tija ambayo imefanikisha mkutano huu. Kwa mafanikio ya mkutano huu ni hakika kwamba tuna deni kubwa la shukrani, deni ambalo tunaweza kulilipa tu kwa kutimiza ahadi zilizotolewa wakati wa mkutano huu hapa Tanzania. Tunaahidi kuendeleza azimio la Dar es Salaam kuhusu mtaji wa rasilimali watu katika bara la Afrika na nje ya bara hili. Tunatarajia kufanya kazi nanyi katika kutimiza lengo hili. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, tumeuanza mkutano huu kwa hotuba ya ufunguzi iliyotolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ilitoa msisitizo wa kipekee kuhusu umuhimu wa elimu, ujuzi, afya, vijana na uwezeshaji wanawake katika suala zima la maendeleo ya rasilimali watu. Nguzo hizi kuu muhimu zimetujengea msingi wa maazimio yetu, na hivyo kipekee na wapongeza washiriki wote kwa michango yenu katika kufikiwa kwa maazimio ya kukabiliana na changamoto hizi. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, wakati wote wa mkutano huu tumejadiliana na kubadilishana uzoefu wa njia na mbinu mbalimbali za kuharakisha kufikiwa kwa ufumbuzi wa kukabiliana na changamoto za rasilimali watu katika nchi za Afrika. Tumepata fursa ya kujadiliana kwa kina juu ya mikakati muhimu ya kufikiwa kwa elimu bora na afya kama nguzo muhimu kwa ukuaji wa uchumi na maendeleo ya jamii. Uzoefu tuliobadilishana wakati wa vikao vya ngazi ya wataalamu na mijadala kwenye ngazi ya mawaziri imegusia masuala yanayohusu ujuzi, ajira, elimu bora, maendeleo ya elimu ya awali kwa mtoto, afya na uwezeshaji wa wanawake. Umesaidia kufikiwa kwa mipango ya utekelezaji kwa nchi zetu. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, kwa namna kipekee napenda kuwapongeza na kuwashukuru waheshimiwa viongozi wote mlioshiriki katika mjadala wa kina ulioongeza ufahamu na weledi mkubwa. Mkiniruhusu, napenda kufafanua masuala mawili muhimu ambayo yamejitokeza wakati wa mjadala hii. Mosi, ni mjadala ulioibuliwa kuhusu dhana ya kutumia rasilimali watu kama nyenzo ya kuongeza kasi ya maendeleo ya jamii zetu kupitia uwekezaji kwa vijana. Wakati wa majadiliano, wachangia mada walijikita katika kueleza tunatakiwa kufanya nini ili kuwawezesha vijana kupata elimu bora, stadi za kazi na ajira. Majadiliano haya yametoa mwanga juu ya sera na uwekezaji unaotakiwa ili kutumia ipasavyo uwezo na idadi kubwa ya vijana ambao bara la Afrika inao. Pili, mijadala iliyofanyika imekuwa kipimo tosha juu ya utayari wa Afrika kuwekeza katika elimu na mafunzo ya stadi za kazi ambavyo vinaweza kuongeza ajira na kuboresha tija kwa Afrika. Sote tunafahamu kuwa elimu ni nyenzo muhimu inayowezesha watu na kuchagiza maendeleo. Maoni ya jopo la majadiliano yametoa uelewa mpana
kuhusu matokeo yanayoweza kupatikana kwenye uwekezaji wa sekta ya elimu na umuhimu wa kuwawezesha vijana kuwa na ujuzi wa stadi za kazi ili kufanikiwa katika dunia ya leo yenye ushindani mkubwa. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, naomba nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuandaa kwa mafanikio makubwa mkutano huu. Napenda pia niipongeze kamati ya maandalizi ambayo iliwahusisha wajumbe kutoka serikalini, Benki ya Dunia, watoa mada na watumishi wasaidizi wote waliosaidia katika kuhakikisha mkutano huu unafanyika kwa mafanikio. Natumai washiriki nyote mmefurahia uwepo wenu hapa Dar es Salaam kwa kipindi hiki cha mkutano. Naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha nyote mrudi tena kikazi au kiutalii ili kujionea vivutio vya utalii tulivyo navyo bara na Zanzibar na ukarimu wa Watanzania. Mheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, naomba nimalizie kwa kutoa wito wa utekelezaji wa azimio la Dar es Salaam na waasa washiriki wa mkutano huu kuchukua maarifa na uzoefu uliopatikana ili kuutumia katika kuendeleza rasilimali watu kwenye nchi zetu. Kwa pamoja tuanze safari ya kutekeleza mikakati iliyojadiliwa na kuwa na mtazamo wa pamoja katika kuongeza kasi ya ukuaji uchumi wa Afrika na kuongeza tija ya vijana kupitia elimu bora na stadi za kazi. Ni juu yetu kama Waafrika kupitia kizazi hiki kupanga mustakabali wetu kwa kuhakikisha kwamba uwepo wa idadi kubwa ya vijana katika nchi zetu kunakuwa na faida kwetu badala ya kuwa mzigo kwa nchi zetu. Baada ya kusema haya, napenda niwatakie washiriki wote safari njema ya kurudi nyumbani. Asanteni sana kwa kunisikiliza. A bigger round of applause. Thank you so much, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Excellencies, we've really come to the end of the Africa Human Capital Heads of State Summit 2023. May I request all of us to please stand up. We clap our hands as we allow the heads of state to leave and proceed with their following agenda. Thank you very much. Let's clap, 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 as we've come to a very successful end of the summit. Thank you very much. Haya, mtazamaji wa TBC1, mkutano huu ndivyo ambavyo unahitimishwa hivyo, mkutano wa viongozi wa nchi wa Afrika kujadili mtaji wa rasilimali watu, mkutano ambao umekuwa ni wa siku mbili na umekuwa kielezo, umekuwa na mafanikio makubwa. Hawa ndio viongozi wakitoka hivi sasa ukumbini katika ukumbi huu wa mkutano wa kimataifa Julius Nyerere, na mengi yamezungumzwa hapa, lakini pia lile azimio la Dar es Salaam limeweza kutangazwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa pamoja viongozi wa Afrika wamekubaliana kuwekeza kabisa nguvu nyingi na fedha nyingi katika swala zima la elimu ili kuweza kuwapata vijana ambao watakuwa ni sehemu ya mtaji wa rasilimali watu. Lakini pia wamejikita katika swala zima la kuwekeza katika afya, kuweka vituo vya afya, na kwa namna moja au nyingine basi swala la afya linakwenda pia sanjari na swala pia la lishe. Kwa hiyo azimio moja hapo ni kuwekeza katika swala zima la afya. Lakini kingine ambacho wameangalia katika swala la tatu ni swala la wanawake, kuweka usawa wa kijinsia katika masuala yanayohusu wanawake, kuongeza idadi ya viongozi wanawake, udahili wa wanafunzi ambao ni wasichana na kuwawezesha kielimu, ila hali pia katika swala zima la ujasiriamali ili kuwafanya basi kuwa sehemu pia ya mtaji wa rasilimali watu. Kingine ambacho kimezungumzwa ni kutengeneza nafasi ama fursa nyingi za ajira kwa vijana ambao ndio robo niseme nusu ama idadi kubwa ya watu barani Afrika. Uwiano wa umri wa raia wa Afrika ni miaka 20 na vijana wengi ni zaidi ya nusu katika mataifa mengi ya Afrika. Kwa hiyo swala zima la ajira ni azimio mojawapo kwamba kutengeneza nafasi nyingi na fursa nyingi za ajira.
Lakini kingine ni swala zima la siasa jumuishi ili kuepuka machafuko na ghasia katika mataifa ya Afrika. Wamekubaliana kwamba kuwepo na siasa jumuishi, siasa ambazo zitaangalia mbele masuala ya maendeleo na zitaacha kabisa katika masuala mengine ya vurugu na heka za hapa na pale. Kwa hiyo hilo ni azimio jingine la kuweza kuimarisha amani na usalama na usawa katika swala zima la kuweka siasa safi, utawala bora katika masuala mbalimbali. Jingine ni mahusiano katika rasilimali zilizopo Afrika. Wamekubaliana kwa pamoja kwamba watumie uhusiano wao kuimarisha na kutumia kwa pamoja rasilimali ambazo zipo barani Afrika, na ili basi rasilimali hizo ziwe tija kwa wale ambao watafanya kazi ama ule mtaji wa rasilimali watu waweze kutumia rasilimali za Afrika. Kwa hiyo hilo ndo azimio la Dar es Salaam ambalo limepitishwa katika mkutano huu wa siku mbili, ukianza kwa viongozi kutoka mawaziri, niseme hivyo, wakianza mawaziri, baada ya mawaziri basi wakafuata marais wa Afrika, na hatimaye hii leo basi mkutano huu ndio unafungwa. Niseme tu kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana nao hapa TBC, tulipiga kambi katika ukumbi huu wa mikutano kimataifa wa Julius Nyerere kuanzia siku ya jana na mapema pia katika viwanja vya ndege, ama niseme uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere, wakiwasili viongozi mbalimbali. Basi niseme hatuna la ziada na tukutakie tu jioni njema mtazamaji wetu wa TBC1. Ni kuambie tu ya kwamba azimio la Dar es Salaam ni azimio la Afrika. Asante na kwaheri.